Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. The purpose of meditation, according to yoga, is freedom from body identification. O objetivo da meditação, de acordo com yoga, é a libertação do corpo identificação. Como que baixa? Melhor aqui? Now you hold it like this. Say again. O objetivo do yoga. Go ahead. O objetivo do yoga, de acordo com os princípios da meditação, é a libertação do corpo. Because all the problems of our life begin after we are identified with the body. Porque todos os nossos problemas começam quando nos identificamos com o corpo. Therefore, we must know the relationship between the body, the mind and the prana. Então precisamos conhecer a relação entre o corpo, a mente e o prana. The mind and the body are held together by the prana, the breathing. O corpo e a mente estão unidos pelo prana, pela respiração. It is something like, see, your breathing goes up there, your brain is, be careful. You can hold it here. Or you can put it near her neck, you know. A respiração está And here. Só não sei onde voltar. Esse está para ouvir. And now it's better. Nice enough. Esse está para ouvir, não. You, Esse vai. better? Better. Okay. It is something like, the stamp and envelope. They are fixed together by a layer of glue. É como um selo em um envelope. O selo está preso ao envelope por uma camada de cola. If we have wrongly fixed a stamp on a wrong envelope, and if we want to remove forcibly, we will tear the envelope or the stamp. Se a gente tiver um selo que não está colocado corretamente no envelope, a gente tentar remover, ou vamos rasgar o envelope, ou vamos rasgar o selo. So what do we do in such a case? We put the envelope with the stamp in the water. O que fazemos para retirar, então, é colocar o envelope com o selo na água. As a result, the glue becomes loose and we can peel off without tearing the stamp. E dessa forma, então, a cola se solta e podemos retirar o selo sem rasgar. So, also, the body and the mind, they are held together by the prana, the breathing. Então, da mesma forma, o corpo e a mente estão unidos pelo prana, pela respiração. If we can control our breathing properly and scientifically, Se pudermos controlar adequadamente a respiração, we will be able to separate the body and the mind seremos capazes de separar o corpo e a mente, without death and without going to sleep. sem cair no sono. Because the body and the mind are separated in death Porque o corpo e a mente são separados dessa forma, or when we go to sleep. ou quando vamos dormir. So meditation is neither going to sleep nor going to die. E a meditação não é nem dormir, nem morrer. Then what do we do and how do we do is the process. E o que fazemos e como fazemos é o processo. Let us learn something basic about our breathing process and the life. Vamos aprender algo sobre o processo de respiração e a vida. We breathe on an average 15 times per minute. Respiramos em média 15 vezes por minuto.
if we can reduce our breathing rate from 15 to 2, 3, 1, then we are able to separate the body and the mind slowly. Se pudermos reduzir a frequência respiratória para 2 a 3 vezes por minuto, poderemos começar a separar a mente e o corpo lentamente. It is for this purpose pranayama is practiced. E este é o objetivo da prática do pranayama. Another important thing about pranayama is Uma coisa importante sobre o pranayama, the metabolic toxins which are accumulated in the body, in the blood, they are acting as stimulus for the mind to throw thoughts. as toxinas que se acumulam no organismo, elas são estímulos para a nossa mente, estímulos tóxicos. And if we can remove those toxins by pranayama, then the mind will start remaining quieter and quieter. E se pudermos remover essas toxinas através do pranayama, a mente vai se aquietar cada vez mais. And when the mind remains quieter, then alone the mind is separating from the body. E quando a mente se aquieta, ela se separa do corpo. A disturbed mind is the mind which is carrying the shape and the form of the body. Uma mente perturbada é a mente que adquire o formato do corpo. In the deep sleep, our mind does not take the shape of our body. Quando estamos num sono profundo, a mente não adquire o formato do corpo. And therefore, in deep sleep, there are no thoughts. Então, quando estamos no sono profundo, não temos esse diálogo mental. Therefore, what we will be doing is learning the process of pranayama in such a manner that we slowly start discarding the body from the mind without dying. E temos que então aprender o processo do pranayama de forma que consigamos separar a mente do corpo sem morrer. First of all, I will explain you, then I will demonstrate you, and then you do it. Eu vou então explicar, depois vou demonstrar e em seguida vocês vão fazer. First, I will breathe out, and then I will breathe in, and then I will breathe out slowly and steadily. Então, primeiro eu vou expirar, depois vou inspirar e novamente expirar lentamente e de uma forma bem estável. The time required for breathing in and breathing out should be same. O tempo necessário para expirar e inspirar deveria ser o mesmo. The time required for breathing in should be as long as possible. E o tempo da inspiração deve ser o mais longo possível. So I just demonstrate, you see, and then you will do it. Eu vou demonstrar, vocês observem e depois vocês fazem. While I am demonstrating, simply watch, don't do it. Enquanto eu estiver demonstrando, apenas observem, não façam. When I breathe out, I will be squeezing my stomach inside upward. Quando eu expirar, eu vou pressionar o abdômen para dentro, para cima, So the lungs are squeezed and all the air comes out. de forma que os pulmões sejam pressionados e todo o ar saia. Then I breathe in very slow to fill in the stomach first and then the chest. Depois eu vou inspirar lentamente para preencher primeiro o abdômen e depois o peito. Then I will not hold the air inside. Eu não vou prender a respiração. Then I'll breathe out first from the chest and then from the stomach by squeezing it inside upwards. E então eu vou expirar eliminando o ar do tórax e depois do abdômen, pressionando o abdômen para dentro. So you just watch how I do it and then you will do it by yourself, and other instructions also I will give you. Então, vocês observem enquanto eu faço, depois vocês vão fazer sozinho, de acordo com as minhas instruções. So when I am showing with my hand, you don't have to do it, only for your understanding I am putting my hand. Eu vou usar a mão para demonstrar, vocês não precisarão usar a mão.
This was one pranayama. Isso é um pranayama. Normally we breathe 15 times, we have to reduce it to as less as 2, 3, 4 times in a minute. Então, normalmente respiramos 15 vezes e devemos reduzir para 2, 3 ou 4 vezes por minuto. Now with the speed with which I did, we can reduce it to 2 to 2.5 per minute. Com a velocidade que eu utilizei, podemos reduzir para 2 a 3 vezes por minuto. And this will not happen first time, it will take some time, practice, then you can do it. Isso não vai acontecer na primeira vez. Vamos precisar praticar um pouco até conseguir o resultado. So if you are not able to do, never mind, by practice everything is possible. Então, se vocês não conseguirem fazer, não tem problema, com a prática tudo é possível. Now while we are doing it, certain precautions. Enquanto estivermos fazendo exercício, há algumas precauções. Sit straight with the back up. Devem sentar com as costas eretas. If you lie down and your back is curved like this, then you will not be able to do it. Se vocês sentarem com as costas encurvadas, não será possível fazer exercício. Now certain basic psychological adjustments. E existem alguns aspectos psicológicos. We are cheerful and happy. Nós estamos animados, felizes. We are here by our own choice. Nobody has compelled us. Nós estamos aqui por escolha própria, ninguém nos obrigou. In our heart is our beloved Lord and the Guru. Em nosso coração temos o nosso amado Deus e o nosso Guru. The Lord protects us from within and the Guru guides us from within. Nós temos a proteção do nosso Deus e temos a orientação do nosso Guru, que vem de dentro. At this moment, we are Mr. Nobody. Neste momento, somos Senhor Ninguém. By being nobody means we have no past. E ser ninguém significa que não temos passado. Therefore, we are just one moment of age. Nós somos momento no tempo. We are not old, we are not young. Não somos velhos, nem somos jovens. Therefore, we don't have the past and therefore we are nobody. Dessa forma, não temos passado e somos ninguém. We will not decide what we will do after meditation. Não vamos decidir o que vamos fazer após a meditação. By this, we close the future. E desta forma, nos fechamos para o futuro. Now we are in the present alone. Estamos agora somente no presente. Now we will start doing pranayam as I told you. Vamos então começar a fazer o pranayama, como eu expliquei. I'll just explain once. Eu expliquei uma vez apenas. First, breathe out by squeezing the stomach inside upward. Então, primeiro, expire, trazendo o abdômen para dentro e para cima. Then breathe in the stomach, filling it fully. Depois, inspire, enchendo o abdômen. Then breathe in the chest, expand it fully. Em seguida, inspire, continue inspirando, enchendo o tórax. Then without holding the breath inside, breathe out from the chest first. E sem prender a respiração, expirem começando pelo tórax. Then breathe out from the stomach by squeezing it from inside upward. E em seguida, expire o ar que está no abdômen, apertando o abdômen para dentro e para cima. Now start and I'll give you instruction and observation halfway. Please begin. Então agora comecem e eu vou dando instruções à medida em que vamos praticando.
Please continue. I'll give some instructions and observations. Por favor, continuem. Eu vou passar algumas instruções e fazer algumas observações. First observation. Primeira observação. Many of us are not able to establish a perfect sequence in breathing. Às vezes não é possível estabelecer uma sequência perfeita durante a expiração. But don't worry, by practice it will happen. Mas não se preocupem, isso vem com a prática. Our time required for breathing in and breathing out is also not equal. O tempo que levamos para inspirar e expirar também não é o mesmo. By practice we can achieve this. Mas isso pode ser obtido com a prática. Please continue. Por favor, continue. Please continue, you are doing very well. Por favor, continuem, vocês estão indo muito bem. While we are breathing, our awareness should be only about the breathing and no other theme is entertained by the mind. Quando estamos respirando, nossa consciência deveria estar só na inspiração. Nenhum outro tema deveria entrar na nossa mente. When we breathe in, we are aware. When we breathe out, we are aware. Quando inspiramos, estamos conscientes. Quando expiramos, estamos conscientes.
do not concentrate on breathing. Não se concentrem na respiração. Our whole body expands with breathing and collapses with breathing out. Todo o nosso corpo se expande com a inspiração e colapsa com a expiração. So remain aware of this expansion and contraction of the whole body. Mantenham a consciência nessa expansão e contração de todo o corpo. Now you will observe that your deep breathing pranayam has already automatically stopped. Vocês vão observar que o pranayama vai parar automaticamente. Now simply remain aware of expansion and contraction of the body and the cells. E provavelmente vamos ter consciência da contração, da expansão do corpo e das células. Our breathing is extremely slow and shallow. Nossa respiração é extremamente lenta e superficial. The mind will run here and there, but bring it back to awareness of your breathing and expansion of the body. A mente se dispersa, mas traga-la de volta para a consciência da respiração e da expansão do corpo. Your body has become firm at the base. O corpo se tornou forno. Vertically, the body is steady. O corpo está em estado de estabilidade. The weight of the body has increased on the base. O peso do corpo aumenta em sua base. And the shape of the body is becoming non-distinct and hazy. E o formato do corpo está se tornando indistinto, pouco nítido.
body has almost disappeared from the mind. O corpo praticamente desapareceu da mente. And therefore, the concept of inside and outside also has gone. E, portanto, o conceito de dentro e fora também desapareceu. Now our experience is like the space, homogeneous, undivided. E nossa experiência é como um espaço, homogênea e não dividida.
body shape disappears from the mind, Quando o formato do corpo desaparece da mente, the world also disappears. o mundo também desaparece. And therefore there are no thoughts about the world. Então não há nenhum diálogo com o mundo. At this stage, many of the seekers, they go to sleep. E nesse estado, muitas vezes as pessoas dormem. One has to remain alert. Mas devemos permanecer alertas.
increase the breathing. Lentamente, aumentem a frequência respiratória. As you increase the depth of breathing, your body is cognized now. E conforme a intensidade da respiração aumenta, o corpo se conecta. You can move your toes and fingers. Vocês podem mover os dedos dos pés e das mãos. Now the whole body concept is revived. E todo o conceito de corpo é revivido. Now I am inside the body and the world is outside the body begins. Agora eu estou dentro do corpo e o mundo no exterior se inicia. So there is a possibility that we can live through the body without getting identified with the body. Nós podemos então ter a possibilidade de viver através do corpo sem nos restringirmos ao corpo. Like we use the shoes, but we are not the shoes. Assim como usamos os sapatos, mas não somos os sapatos. We use the car, but we are not the car. Usamos o carro, mas não somos o carro. In the same manner, we function through the body, but we are not the body. Da mesma forma, funcionamos através do corpo, mas não somos o corpo. And hence, as we can park our car with our choice, E assim como podemos estacionar o carro quando desejamos, in the same manner, once we keep the body on the asana, it should not move. da mesma forma, quando mantemos o corpo no asana, ele não deve se mover. But we are so much identified with the body that we keep on changing our postures every now and then. Mas estamos tão identificados com o corpo que não conseguimos ficar na mesma postura e a mudamos o tempo todo. The body makes fool of us. E o corpo zomba de nós. Therefore, try that once you sit in the class, don't move and don't change your postures. Então tentem, ao sentar durante a aula, não mudar de posição e de postura. With this alone, we can steadily grow out of body identification. E com essa prática, podemos então sair do corpo e da identificação com o corpo. Then we have no friend and no enemy. E dessa forma não somos nem amigo nem inimigo. Like mind is not having friendship or enmity with our sense organs. A mente não é amiga nem inimiga dos nossos órgãos sensoriais. Similarly, when we live as consciousness, there is no friend, there is no enemy. Quando vivemos com essa consciência, não há amigo nem inimigo. We thus start living in equanimity. E dessa forma, começamos a viver em equanimidade. Living in equanimity all the time is living in meditation. E viver em equanimidade o tempo todo é viver em meditação. Try, we can, we must. Devemos tentar, precisamos tentar. Practice this at least twice a day, empty stomach. Pratiquem isso pelo menos 2 vezes ao dia com o estômago vazio. Initially, you can try for 15 minutes, then increase it from 15 to 20, then half an hour. Like that, you can develop the stamina. Vocês podem começar praticando por 15 minutos, depois mudar para 20, e aumentando, e dessa forma vocês adquirem maior disposição para o exercício. Wish you all happy journey on the spiritual path. E eu desejo a vocês uma jornada feliz no caminho espiritual. Om Purnamadaha Purnamidam Purnahat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.
Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.